Good evening and welcome to yet another exciting episode of Femme Talk with me, Keitseng. It's good to be back, guys. I missed you a whole lot, and I am so much excited to be here once again, talking about issues that are attributing to women, empowering our women. I have a very exciting, a very also adrenaline because it's actually the very first time in Femme Talk we're hosting a male. But yeah, rightfully so. I had said it when we started the show that we're going to have women, but also we're not secluding men because there's no a woman without a man by the side. So definitely today we have a man who stands for women and is regularly out there winning awards and doing the most with advocacy for gender-based violence. In studio, I have Mr. Wise. I know him by the name Mr. Wise. I mean, that's what we all know him for, and we're definitely going to be getting in depth with what he's doing. By profession, he is a police officer. He is a musician and an award-winning gender-based violence activist. Welcome to studio, man. Because man, you are quite doing a lot. It's very exciting to have you today in studio and to talk about what you normally do on your daily basis and also get to know you a bit in depth. First of all, let's get to besides the name Mr. Wise, which we all popularly know. Emma. Totally Mr. Wise, Liliso mo mining a Atabana, Akarata. My name is Tolopang, Wise Man, whatever. Oh, Wise Man. Lina Melissa or any Mr. Wise. Okay. So, Kijone brand name, Ralopang, by profession or Rewa Wapuso. Or we usually fail to interact with them or fail to understand. But today you're sitting on another chair, which is you regularly making change and you contributing significantly to our society. Tell us more about you being a police officer, you being a musician, also you deciding to go into activism, a people's protector when you're on duty. Even when you're off duty and with your passions, you're still there serving the nation. Can you elaborate more about all that and take us through that? Emma. Total is all about the love for people. It's all about passion. Kira homo ili tiro ko tiro. But hake chaisa hake no tiro ya me yabo polisi yabo dira shaba hedi. I continue. Kitaba ki beraka ya kira la community. Kira community work. Kana hoka hoko lokala hole mudera la puso, especially when you are a police officer. You deal with a lot. The issues especially social ills dita ko hoena and what about the other is di kami huta ya tsone so nna go go nkgwetha go gore ke lebella gore ka ha di ramang ka teng di amang society ka teng ke swantse gore le nna ke eme ka dino ke dire sengwe to bring a positive change to my community. So that's why ke ile ka extend our no ha ke dule go tirong ke swantse gore ke nne le sabe konte kwa setšhaba se gone gore sa anya sengwe mo gonna go nne le sengwe se ke se direlang setšhaba sa gaetso so ke sone se senkgareme tsantsa tse letsatsi. Personally, I have interacted with you outside the studio and also gotten to learn the initiative thing. Somebody who doesn't know Mr. Wise, you are being an activist or you're actively participating in building our society and our community and combating gender-based violence. What are you currently working on? What are other institutions and organizations saying to ensure that your collaborative efforts come to success? It doesn't end with being an artist. Mo budira tsinjami ke dira dilo tse dintsi. I do acting, I do poetry, ke a kwala dibuka,
le ditalente tse ke nang le tsone ke a opela so ke bona gore ke ka nna le ditalente tse di kana mme ke bo ke gongwe di sologela nna molemo ke le nosi so ka moso gongwe go gote Mr. Wise is successful wa bona successful for what because to me ke describe success e le sengwe se se benefita motho o mongwe if it doesn't benefit someone it is not success so ke gone go le mo go drive tota gore ka bo diragatsi jame especially ka dipina nako e ntse ke dira activism through music or art hela ka kakaretso through creativity through in the creative industry ka gona go actor ka gona go opela ka go kwala poetry o ka di balolla tsa nna mmalwanyana so se le go supa gore the creative industry can play a very vital part in information dissemination gore rona ba diragatse re ka gasa molaetsa ka bohego ka bona go ile molaetsa teng o so lutsina o ka kgona go gakolla batho wa baaga wa bopa khantele di khantse rena le tsone tse dintseng se tetseng tsa re itha di hokotsegile because re tsere karolo so ke dira jana gore ke kgone gore ke goethe ba bangwe ba ile gore ba teng mo loitolela rena la bodiragatse gore le bona go ba ka ntshala marago ba dira ja ka ke dira so how ka lebella trend ya me most of my works ke melaetsa ke motho ke specialize ka melaetsa thata especially di campaign ha go nna le campaign ke etolela because ke batla go gas ka ta go ruta e seng go ruta hela go bona motho a hetogile mo go sa ga bon go buiwa ka sone when we look into the police officer, there's always the circulating narrative, which in a way may be undermining and demeaning. Eleng goreng nako le nako ha o dilale rewa puso go tle bogote kana batho bao ha ba rutega kana batho bao they are speaking from an unknown point of view. But today maybe to also change the narrative or challenge the narrative, ke hore bone o khona goreng we go phesua dithuto dingwe tse di supang tsa bo early childhood ke ho khone gore we ithutele go dila le di issues tse di harologaneng tsa mental health ke ho khone gore we ithute dithuto tse dingwe tse lore they were incorporating dealing with a person we leng gore o mo trauming. Can you take us through more goreng o no go tlhiwa ke eng goreng wena o ska wa nna re wa puso hela wo itebagantse le goreng nya I'm going to deal with this but wanting to accumulate more information so that you are not only there ka molao kana ka tiro e go tlamang o bo le ho le emotionally available le botsipa ba ga go bole necessary gore o itse gore o dila yang le di info le di issues tse leng gore di ka go go emma tota konteng ga se polisi hela go ala ne gore ga ne ke sara potso eno polisi bona gore ke dira eng gape ke ha ke bere ke dira eng ke le kae ke nna chairman wa mokgatho o bitswang go te monna sekao monna sekao ke mokgatho e leng gore ka one ke mokgatho o di kemiseditseng go aga the very first men's shelter mo Botswana shelter ya rena batho gore be na le kind of a rehabilitation center so that rather say the social ills rather say the issues di amang mental health wa motho wa rre ke re dira jana re lebile gore monna ke eno supiang ka monwana ha go ta mo di kganyeng tsa tsote tsa crime rape di pele tse leng gore ke tse di sa nang sente go supia monna ka monwana but what are we doing to address these issues to help this man gore a khona go tswa mo dilontshe ke gone ka mo bona rra monna se ka re there is a gap ile go sentse gore ithibe cause a gona go monna ya nteng monna ha na le mathata di khantse di a manthaloganya go kana botsogo ja gagwe ga gona kwa ya nteng kgitse di aka o sa lwa ke selo one gore khantele a banna depressed a banna mentally disturbed go tuiswa go go sa brana 2 o sa lwa go gore a ba hela dirile molato a ba ya ko prison 3 ha sa dirilo tse peditse o tsa khole he becomes suicidal wa go ipola kana wa bola ho wana di case tsarna tsa mmeda di le kana tsa di passion killing go gore banna ha gona go ba yang teng ha gona di platform di petse di accommodate motho wa rre gore di mothuse so mme ha o ka lebela tsa ba sa di dintsi so sentse re eme ka dinao re eme le di khantse di amang botsogo ja monna ko pele gore le go montsha re go kutsa manokono go le di statistics tse dintsi tse di supang gore re ke na di randilotse a re mmope mere mmopalo go simola hela ko tasko ena ngwana moshimane go a gone go gore ene re o ona le boikarabelo
ba spensang gore re teng we care about you as men because banna ka o itse kgaitsedi aka ke bona di breadwinner na go ntsi ke bona ba leader di family so ha ba leader di family yana ba tlhokana le gore bo ba itekanetse mo tlhaloganyong bo bana le sengwe le sengwe we expect them gore bo bana le madi di role tsa bona tota di tshwantse gore ba di play ba ska ba failure wa tshwara so ta bona tsara monno wa pallo monno ke se go hana madi haring so di issue tse tsotlhe tse di kgona go phaela mo monneng a ba hela file gore o itse gore ke ga ke monna sepe because le hase le ntibile le expecta dozi dintsi mo gonna le expecta di miracle mo gonna ba theta ke kgone so monna wa hela email me ha email wa ka ha gona so go monna se ka re ke le se yalo ke bereka gape le ba go fobu makele mo dithaopi gono ko ke ithaopa gape ko megatho e mengwe e harologaneng So go Walk of Hope ke tlhaloganya le gore le bone they have the same agenda which is to secure bone bo mme ba ileng gore ba itlhela ga gongwe ba le vulnerable to gender based violence because I think in the encounter where I met you it was where we were also doing the activism the 21 days of activism against gender based violence which is annually in e tshwarwa gone ho gongwe motho o ka bua gape I think re wele mo go ya the necessity for you to go for early child development and education for the mental health studies to saying apart from you taking initiative and being part of these organizations and forming collaborations you found the need ya go ithuta tlhaloganyo ya ngwana o kgonne go lemoga gore child education e botlhokwa mo go tseleng gore wa di dira re itse re bana le basadi ke bangwe ba batho ba ileng goreng ba amega bobe mo dikganyang tsone tsa tseo gongwe re wele gone ho gore thuto yena e botlhokwa go le kae emma it is very vital gore hela re simola re rute motho ntse re mo rute ke ngwana why because ngwana o kapa ka bonako ngwana ha o mo rute selo at an early stage ga se itse mo go yena ke thuto ile gore wa go e boloka a ba go la ka yone so re batla gore ba ngwana a rute dio tse ile gore di tlisa positivity mo boselong ja gagwe di thutse ile gore di botlhokwa se ile gore ka moso ena ba itse gore go mona ke sala ke go anyule ke le monyenyane ke rute gore this is wrong this is right so ngwana o tshwantse gore a itse wrong and right a santse a le monye ha go lana le kitso e bile a tlhaloganya gore ke eng go te go mo go right kapa go wrong re tule go nna le tšhaba e ngwana e na le isa go e makatsang ke eng re batla go rute bana because rona gongwe we are a failed generation jaaka re bona gompieno gore go thakathakane dio tsa rona di thakathakane but we can do better if we go back generation e tanyi a re investe mo go yone gore yone ten in generation e pharologanya totally different from us so re ka khona ha ile gore ra tshwaragana ra bopagana re investa mo khurisong ya ngwana go bona gore ngwana a eda kwa mosimane kana kwa masatsana sa thaula bothela a eda ke ba bana le bogole kana ba sna bogole bothela go bona gore ba anya dithuto tse ileng gore di ka ba godisa e bile di ba aga gore ka moso ba tswa ba le responsible citizens. Mogedi o botlhokwa thulaganyo ke yone ya Femme Talk with me Bipelo Keitseng. Me today we're with Mr. Wise man, an award-winning activist when it comes to issues that are affecting our community, not only gender-based violence but everything that entails eliminating the social ills that are in our society. This is the man that you find there, a police officer by profession. We're going for a quick break, and right after this break what is the status quo about gender-based violence, and also getting to it tap into spaces that are very quite controversial, as you know. So just stay by, and right after the break we'll be continuing on with the conversation. More ditori tse serious head on with Dalakachi Katatu Libat Bamoli Hatsi. Minister Abatopiwa inama especially elected bangoba promotiwa ina the head of the director Kai, the permanent secretary Kubokotki women does not women is in fact an insult to women. Ketolakira abatokire remasisi kitala yani. And kitana ke rialo he moruti ga gona moruti wa boa maruri yo kolobeditsweng ka mo boitshepo yo joiners politics baruti bothe ba ba joiners politics mo Botswana ba ta re itshwarela
bothe ga se baruti ba boammaaruri re masisi a tswe mo vice president a nka ka bua gore ke bomang ne ba rialo because bone gongwe ba tee ba tsaya gore o a re senyetsa kere mme kgang ya gore Masisi must resign e se motsaka ka bo morwaeng se ke boe gape ke go amogele go tswa ko go ikhutse mo go khutshwanyaneng yana hela gone mo re ba gape re tswelela ka puisano a rona mo thulaganyong ya rena ya Femme Talk kgakologelwa o buisana le Boipelo Keitseng kgosigadi mmogo le Mr. Wise o e leng gore gompieno is joining in studio go bua ka tsone dikgang tsa gender based violence on also activism, the role of activism, the role that he is playing as an individual, as a police officer, and also as a musician into this into the input yone ya gore ale ke go hokotsa tsone dikgang tsa gender based violence. Let me welcome you back from that quick break. Emma Pele ga la ha re ya ko breaking ba rona re ne re appreciate botlhokwa ba kgodiso ya ngwana, how go ruta ngwana ko moding draws the fundamental character that a kids adapt and the type of people that they grow to be. In an analogy, we have a society where right now we see the predominance of gender-based violence. Re tlhala ile gore re yaanong dikgang tsa teng di go godimo and ha ga gologelo la bohelo ha re checka go no go supia gore Botswana e di goga go pele mo mahatsheng a Africa a ileng gore ngana le sone seru sone sena gongwe ha re lebella kgodiso ya rona e be re lebella what is prevailing in our society le gone the age group e leng gore bontsi ba gomediwa ke sone seru sena. Where do you think we went wrong? Is there anywhere where we went wrong ha le ra lebala kgodiso ya ngwana? Tota nka go raya kere gongwe dithabolola kgaitse diaka le maranyane e rile ga di goro ga di bo di hetola dio ka bontsi go itse gore ke leberana le re tshela mmogo re le di-family in extended families, you understand? So nowadays re tshela mo di nuclear family like ke wena le bana ba gago hela gongwe le rra bone family di hokotsegile the role of the uncles na kwenne ba le ba tsa karolo ba le teng bo auntie ha ba se thola bana le seabe thata mongwe le mongwe o godisa bana ba gagwe ka ha ba tanka teng ebile ha malome go wa ka re wa khale mota mola gore no stop, these are my children ba godisa ka mola ka ha ke batang ka ha ke tlhaloganyang ka teng, you understand? So go boleile go le monno go tisa gore ankele o na tshameka role ya gagwe ene o tell gore maybe sometimes it's very positive, it becomes a role model too ngwana wa mosimane re go la re bile malome re malome yang ka tshwana le malome a re kaela a re ruta mile sengwe le sengwe se ile gore sontso re se itse re bana ba basimane gompieno bana ba gompieno they are missing that banna hela le papa mme o thola kae go tiro ba kopana maitsi ba papa ha tsena wa chaisa wa le ba Facebook wa bala newspaper a go lapile wa robala so le go etelana kana ga go thola go le yes so do tsela di tisitse witsore ke mathata gona le pharologanyo ntsi ka nne re gola ka tele ka ile gore re tshela ka teng gompie ke batla re lebe sengwe go gongwe hale re lebelle goreng mo gongwe ga re ba gape re boela ko morago one of the things tse leng goreng I don't know if you may disagree or agree with me, but in extended families that's where maybe a little bit of molestation cases amongst kids e leng gore ha di bruang teng. There's so many cases I've met in a scale of 5, 4 and 5 women have actually been molested, if not been molested ba go buile gautshwane ba kile ba tshwara ba kile ba ngwangwaiwa mabogo ba kile ba dirwa dotse tsotlhe tse leng goreng o ka di akanya ene go nna thata gone goreng o ka kgona go notice go ga teng ka gore family ya beile big go le go ntsi hela mo go diragalang. Let's look at that and maybe also re lebelle mo the setup ya gompieno e leng goreng ya ka bua gore people prefer being in nuclear families goreng how's the your viewpoint on that one? Yes mo gongwe ya no gone go gongwe gape ana ka nna ratara
mme go thusitse gore ngwana go tshola ka di-nuclear families because go avoidile di tsone di-issue tseo tsa bo malome na phora ngwana le a setse le bana but again it's sad because it's unfortunate because le gone ko di-nuclear family the same father wa bana bone ba ke ena a kgona go ithela le gore ga to ba dirisitse you understand so go ithela le gore rang go re mo seemong se le gore nkare go ngwa ke tse gore go ngwana re tsene ke ditimona ha ke tse gore ka sekgwa ke ka go bisa kerekeng ho but go ntse hela jalo re wetse ke siu it's a pandemic so ha go sa tlhole go na le mo re reng wa certain ga ngwana ke a golela mo nuclear family o safe ha ngwana ke a golela ha thoko ga malome a ka mo ha guidance o safe kana ra khadi ha ntsa khona gora a re se dire yalo go safe ha go sa tlhole go na le ngwana o tshwaraganelwang ke society o nna a better product me ngwana o tshwantse re boele gono ko re boela ko ja ka go nna responsible parents it starts from home ha re ka simolela lelapa lengwe le lengwe le itama gore we are going to be responsible parents o malome o mang mo a tsa karolo a gagwe re bo re tshwaragana re bo re lebana kore mo le mo a kata go sena mo go tenya ha o ka ira ga sengwe ka ga la pele le ka rona ga dira ebile malome a bone ke ene ba rileng a sala le bana ba teng rona ga bona re sanang teng we become each other's keeper re sile go bona re tulo go hetola seemo ebile bana ba rona ba tulo go gola ba itse no I can run to my uncle I can run to my neighbor ke ska ka tsaba go pehela I can go anywhere ke a go report kana ke na le mathata ke kopa thuso understand ya ka ithala ngo go te bana mesa ngwana bana tshwantse ba kopane ha gona le neighbor ka ha go pela re ke heletswe ke lona le rato le gore society sa rona tshwantse se sele ka lona e se re tshegana ya no go dikolong ba go mpeno ithala ba tshegana kana ebile maranyana a tse mo di Facebook gona o post o mongwe gore o palwa go nna le tsone di buliwa you understand unfortunately I think one of the other things when we move now to family dynamics ke batla gore ha re tswa mo go family dynamics e be re heditse ka ga yone ngwe ya dikgantselong gore di a tshonya ke the stepfather stepmother issue e leng gore bontsi ba nako re bona le go sepodising le gatisa tsone dikgantse di supang goreng batsadi ba ileng gore they come as step parents bana le bogona le go godimo mo violationeng ya bana ba ha ke tsora di number tsa rona di a tshwana ebile contribution ya teng go ngo ka re gona le significant contribution of parents being a part e leng gore plays a role in the gore ngwana ba ile gore o nna mo position e le gore they are easily vulnerable mo ngo go irwa ke lifestyle ya batsadi go ta bole step parent ta kere ke le step father ke togotse le bana ba go bona ta kere ke ba basetsana ka gantsi ithala go iragala bona ba basetsana thata emma so o ithala gore nna le partner a me kana nna le mmeno ke tshela leno gongwe re ba thela ba ileng gore re tshela botshelo hela jo go snang responsibility you understand gongwe ra nwa weekend ke no le ke go togetse le bana ke ile ko setse le bana ba gola ba ntse ba gola yana ona o lebile gore mma bone hana mosola wa nna monageng ene bana ba nkare ba ta sente ba simola go kgatha mo ileng gore ga go tshwana go nna jalo wa bona o hela ile gore jaanong bana ba setse ba player role e leng gore ka ba tshamekwa ke mma bone but ha ne mma bone le rra bone ba nna ha mmoa mme ya nna bona gore bana ba sepe se ba se dira monno ga gona sepe se se busula sa se dira mo ngo itela go dira ko gore a kere ha ngo itela ra ene ra tene le gore ke step father a communicate le ngwana ngwe ka megala a ruti mama bone match yes o itela le gore ba communicate wena o le mosadi ta bore no ngwana ke bana le privacy ya magala wa gagwe you understand me ke ngwana ile gore santse o ka molalo mo tsa gore o mo founung le bae as much as we want our kids to have privacy santse gore ba monitor we are going to senya ka rata ngwana ke mo ha the room to privacy but how is gore ngwana ha go mo teng mo join card in the same phone mo ire ke tsenga jete e tura ka madi a ha go a bohela there's also people influencing that mo phone ya ha go ratana le bo sugar daddy ene ngwana wa ha go o mo di drugs because o rile privacy so bo step daddy le wona ene tshwantse gore ba ithute ba tsomo me go polong e sa siama le bona ba sadi ha ile gore ba dira jalo thu bana ba basimane go mo go yeme re bo pentsa ba hela e tshwaragane re buele magosi re buele ba dikereke re buele bahe re tshwaragane di khantse re rapelleng ha ile gore ke mo go toka gore rapele go ngwe le bole re rapele Mr. Wise, it's another thing to say
bo stepdad ba tshwantse gore ba ithute. It's also another different thing again to say re tshwantse gore re emelele re rapele, because it's not a new comment gore ba go tshwantse gore go rapele go tshwantse gore go tweng. And you've wa amile dintlhana tse di harologaneng tse leng gore that are very important tse di tshwana le gone goreng o tshwantse gore o itse gore in as much as o reketse ngwana gadget eo ebile as much as a kid is entitled to that privacy, there's some high level of monitoring that you need to take. But also now I'm going to ask, in as much as re tshwantse gore re monitore ebile re tshwantse gore re lebelle privacy ya ngwana mme e be re kgona go monitora ngwana, one, what's the limit e leng gore wa re ha I'm posturing this kid ke hela ke hemela mo tsebeng ya gagwe ga ke sa tlhole ke parenta ya ka motsadi ga ke sa tlhole ke mo libisa dilo dithuto dingwe tse leng gore le ene o ka iphemela go ntle ga ke seo kana. There's not every time that you're going to be able to follow after that kid and say ga o ka kwa o tlhola o bua le motho ona ga o ka kwa rena go tse dingwe that are taken advantage of by people that they believe motho ke motsadi wa me o tshwantse gore a kgone go protecta. I get re baya line ha kae. How do we draw the line to say now I'm monitoring this kid, I'm breathing down their neck, le gore o bore now I've empowered my child to understand gore le ha approach wa ke ramalebogo ka gore ramalebogo ene wa go mo approacha o tsa tshwetso e ntseng yang o dira ka tsele e ntseng yang goreng a itse gore ramalebogo o kile approacha lusi o mongwe so ga ke wa ntlha gore ebe ke le ha ke leng teng. Yeah, se re ka se dirang kgaitsedi ya ka hela ke gore first that we must build a relationship with our children. With our children. Yes. Yes. They must become our friends. Re ska ba tshosa, ba ska ba re tshaba. You understand? They should not fear us, but they should respect us and be our friends. So that whatever challenge they are facing, they can come to us at any time and say, hey, Dad, can we help me? Yeah. Hey. So, Laraba monitor, they have to understand why Umarawari don't do this, or why Umarawari let me check your phone, or why Umarawari let me check your bag, because and I want to protect you. Because how someone nearly do it, say was some suspense or Mahana or Talohanya, or Ufila. Every time or reprimand or no, this is from this Ufila. Papua motsenya o taka thuno e siame mpe o nne le ngwana hatsi la o ka nna bogalo gore ngwana ha batla go senya sa batho gore tsa ka gore itse but ta o bue le ngwana hela o itse gore ngwana o bua le ene le ona discipline comes in many forms. Batho ba tsa gore thupa ke yone hela ka diso go tebesa ngwana ai o gona go panisha ngwana ka go thoka go marakela sengwe kana ka di plate ya thatso ya ire ka ditiro hela tsa molapeng kana se mo montse gore ha ke a rata. It's not like I'm punish because you are wrong. I can't punish you go swelela. I want you to correct something. So ke ka wana tulo go ba kanya dio ka bontsi. Go ntsi mo ke batlang go bua le wena mme na kwa rena ke mmaba ka gore I was hoping we could also go into the dynamics of women who find themselves in positions where they are being abused. E be lore they go nna thata gore ba tswele ko ntle kana le bone bo re ba ileng gore ba abuse e be le gore the referral system ya bone is not very much welcoming gore ba ka itse gore ba reporta ka tsela ya ntseng yang. The reception e leng gore ba tshwntse gore ba enelwe ga ba tsena gone go ke dingwe tsa dikgantse leng gore di a tsena ga re lebeletse tsone dikgantsone tsa gender based violence gongwe ka boripananyana hela o re tlatla re lebelele tsone dikgantse gore re goroga ka tsela e ntseng yang ko ntlheng e leng gore you find yourself in that position. Emma tota ke kare gompieno ga gona po tshwantse go tshaba sepe ka gore sala go fomiwa le kalana lone la bana le GBV ko policing batho ba ba rutilwe. They have been taught how to handle these cases. Le how wota kwa go referwa go bone direct how ta ona ile case ya GBV o tlhamalla go batho ba maleba ba ile gore ba go thusa ka kitso tse di go godimo tse ba rutetse gore di emotse ba di trita ka tseleng senja a ke bana a ke basadi a ke banna ke ro itse gore ba tsaba go report ba ntse ba ra segiwa
there is nothing like ke that. tla Ha go hona monna wa report ka mosadi tsela wa- entseng Ee, yang mma. go nga rena mere tshwara yalo re boe gape re boe ka gale take a quick break and then right after that on our last segment get to interject more on the issue yone ya batho ba ileng gore ba iphitlhela le gore ba abuseiwa yalo mo because it's something say ileng gore most of the time we say we talk about this every day why do we need to talk about it but why do we not need to talk about it when it's prevailing and right now there's already a victim and a perpetrator for gender-based violence. Today we're looking into the issues of gender-based violence and we're looking at a man who takes interest in protecting and guarding women and children in our society. An award-winning man who's won awards at Best Men in Art, Men and Boys and Anti-GBV, and also the Inspiring Male Supporting Women to Women Awards Botswana 2022, and also a nominee this year, guys. So it's very important that when we talk award-winning. We're going for a quick break. We'll be coming back right after this. Ko primary ke swimile. I've done karate primary. Coaching some years of bolo. Honorable Minister, the former Shokhat, now coaches of bowling pitch. Prepare for a baptism of fire. And you remember, I don't know whether you were born yet, but the video are the whipping boys of Africa. Never but we had a focus. Football in Botswana is under duress because of issue of facility. Most of our clubs have their own grounds. We like to pride ourselves for re fashionable. Mogarona ha motho ana khona selo batho ba mo khapela go thoko tsontse re gole re ithute go itse gore batho ba khonang wa da motho a marata kana marato mara ra ratimetsa no khona dio tse jantsi until we do that we can go far. Yena gore e nna eta go wena la bone mongwe le mongwe ya ka le re le bella le tsone di khang tsone tsa metshameko e le ka go harolwana ya lo ga tsone. Let me welcome you back from a quick break, and just like that, we're continuing on with the topic of today. We're looking at gender-based violence. We're looking at a milestone of an individual who plays a pivotal role in our society. A man we long gore le gompieno sentse go tlhega go lebella gore setšhaba sa gagwe ga se wele mo motlhobodikeng a lebella gore bana gone mme kgodiso a bana keng a bo mme as one of the vulnerable societies in our community. Are they well guarded and provided for with the security that they need as women? I'm talking about the one and only Mr. Wise is in studio with us to look into his milestone, like I said. And just before we went for a quick break, I was introducing the basis and the status quo of our gender-based status to saying re santsane gompieno re na le bomme ba ileng gore ba itemogela go betswa re santse re na le high escalation numbers of women who lose their lives to hands of men, and also men who also lose lives to at the hands of other men. Ba bangwe claiming gore mme kana ke sale ke tshelela ka hatla sa ga khontsho ena ke ne ke re ke a iphemela be rile ha ke ki phemela teng e be le gone ha ileng gore this person succumbs kana mme gone mme ke sale ke lekile go ikuela mme ikuelo a meheletse hitlhetse mo eleng gore yanong ke motsentse satla ya ka gompieno ke motsentse satla yana. So re le ka go lebella tsone di issue tseo gore gone mme ha re setse re hitlhalla ko re dira yang. And we've already talked about how we should have a relationship with our kids. Gore re khone gore re buisane le bone ka dikgang tse dingwe o khone go mmontsha gore mme sa tla sa garama le bogo ha sa tshwanna go tsamaela kwa mme Malome Jackson ha tshwanna gore o ebe ka re yanong kgantelele ha go tshwara ka lebogo o ka re o heta le ngwangwa mme o tshwantse gore o tse ditshwetso tsena if you find yourselves in this position. Right. Ramalebogo ha mosha
Ramalebogo Sala simolla ha no ka retsa dipina tse dingwe tsa traditionally there's one artist, traditional artist, ona a bua gore wa go bolella mama wa matsieng ona a bua gore you are here talking to older men, which shows the dynamic history of where we're at right now with older men dating bana ba banyenyane. Gompieno yaanong mathata a teng a escalate-ile re itlhela bana ko ditlabong, which means our family life dynamics have changed. Ngwana o 18 you don't expect to find ngwana o 18 ko bareng ene o godile le wena ha o mo lebella ha o go kwa akanyetsa gore ke mme o monyenyane kana ke mme o iseng a hete dingwaga. Re dila yang le dikgantsone tsena boramalebogo ba ikgapha yang mo go itlheleng ba difailile ebile boramalebogo ba hold accountable ka tselentseng yang gore le bone ba itse goreng ga se so sabatsontsong go se dira. Very tricky one. Is very difficult because most of the time ha ba defender but this one I didn't know the age. I met this person at a bar. Ke mole mmelo wa gago go dile ke mmona ile motho motho na la go bare. That's the defense that they give. But it's not a defense. Kore wena hela so santa kere mme gone ha re selelo go maetisong ha gona na go ya go thalontsho ro cheka bo mang gore nya motho ka he, you understand. But ona la go tseleng gore khona go bona gore motho mme o monyenyane motho le kana le ngwana ke, so it comes from your inner self. When I like respond or are you responsible enough ga o lo go di bareng gore go go tse tota ke ipotsa gore gone go nna mme re ntse re letsa re lo go di bareng ke gae ya bareng hela we go etisa ke gane ka no bonwa gongwe le gongwe wa go bona molekane ko bareng la wa go bina le motho le bina ha o tsa go bore mme gongwe ke ka khatlega ka lebella mme o ra go gongwe. Yeah, the reason why I'm saying this is because banna ba now ba go prison. You understand? But tabaraka mina ne ke sa easy. They're still saying ne ke sa easy. And I thought moto. You understand? Why go ngwa etsa tsilone le o skwa ithaganela go ya kwa go jarate I get you. ngore no o tata o nketela some other time gore to itse motho ha kere yana o itse gore nya mme motho yo o siame ana mo sona mo skena wona ora motho o ka re o monyenyane kana o lekane. But would it cause any harm for you to ask for ID ya motho? Kera gompieno ha o lebile boipelo wa go bona ka re boipelo o monyenyane wa go confuse boipelo gompieno ha o itlhela a rwele a pere control. You never know if she's a child or a woman or what. Shouldn't we now get to a point where as a male person just to be on the safe side, as a female person just to be on the safe side, you request for mangwa ga boipelo? Na ke bona bothata mo yone, and I think banna ba santse ba go wile nthaente thata. They should do that. It must become an option for them. Because if they don't come so by iraya, ke bone ba ba seka, that the ones who are going to face the law. Because mola ona ha o tore ene ngwana na itse kana ngwana ona ha go bolelela. Because mo molaong ga ke consent. You understand? So rona re le banna we must be responsible for go hanga re ibile go bana ba ba re go le ga ba ka re itse ngwa tsa bara gore bona ba bodule ba le batona mme a re ba ba tembo mambone. So that haela gore ke ira sepele ngwana ke be ke itse gore ke ne ke checkile ke ruri hadisa tota I'm sure ke motho o dingwaga tse di lekaneng. She's of age. Eso gore ka moso ke githela yana ke le ba gana le molao tiro e senyegile go motho o ralelwa pono o rulwa ikutswa bana ba wela mo isong to go tse family. We've seen even some hanging themselves. Bangwe ba heletse ba ikgapela matshelo ka gore nne bana le tsone di case tsone tsa mohuta one. Go ntse ela lo khaitse ya. So ke khanyele sentse re yemela ke ne re le bore ha go gona mathata ke semo se re se face a gompieno me a re se face re ta ka di solution di hentse ile gore ka hema di emotse. You understand? Le bone bana ba yang kwa ke ntse ke bana ba rona re le banna gape re le batsadi go ntse ya a re kganneng bana go ya kona kwa bone eta. Their time will come. I don't know what you're thinking at home, but you also wanna le tsono ya gore o ka khela wa romela molaetsa wa gago. Is it wrong for you to ask for omang wa motho e leng gore o plana go tsalana le ene o plana gore gompieno le ko lapeng mogo after a few drinks and take the vibe home? Is it wrong for you to say motho ha modimo
kana malatsing ga o re wa riana o itlhala o phapotse le mphorwana ta ke lebelle gore a mme ke ka tsamaya ka go ba tlhogo le wena. I mean, do send your message also so that we get to understand, because it's a very controversial one, because as women we don't like being asked our age, but at the same time you cannot, at the cost of not asking somebody's age, because you failed to actually ask for identity. Now let's get into the issue of meo lekana le nna, meo heta nna, we leng gore o mo an abusive relationship. What are the dynamics of people or victims ba ileng gore le kopana le bone ko molaong ba ileng gore le itlhala ba ele bone batho ba ileng gore ke di client tsa lona, either ba mo di abusive relationship e le batho ba borre ele batho ba bomme? What keeps a person in an abusive relationship? What subjects a person to be that vulnerable? Nako entsi ba ngwa ba ba rata thata, they say it's too much love. Go ba go rata mo ileng gore le ha go mo dira selo ha ka go togela. So I pray I never love like that. Yes, ba rialo. Mehala in most cases re tela gore ke just small issues. Na ke di bitsa ke small issues. Because ke batho ba di leba yalo. Ele small issues tse le gore ba ka di solve, ba ka di hema. Issues of material things. Materialistic. Yes. Motho go tenya monno na le madi, kana na le dikoloi, his wealth. Nkampa ka go itshutla ke le dikele go bora ke ka le ditse maoto. At least ha sena go nna mpetsa o senda madi. O senda madi. You understand? Wa go betsa ha ka ya go senda madi ha ka my sister. Wa go tshela mo dithabing tse dintseng jalo ha ka. That is not a relationship. So financial independence is one of the issues that plays a pivotal role in women staying in abusive and unconducive relationships. Yes. What about go tshaba motho? Ke tle ke utlwa ba supa gore ba ga gongwe ba bo ba tshaba motho. Ba tshaba gore ka re ga ba tswa a ba latele a go ba betsa. Ba bangwe mana le go supa ya le gore the perpetrators are people by leng gore in society you would never believe this person can be this brutal. No, it's true. It's true. Ba wang ke yone fear ya go betswa ya abuse. Ya go sala mara cause gona le both sides. Ona la basadi ba ba dinyalo ba ileng gore monna ngwa mara I want out of the relationship. Mosadi ara o kage. Ga gana le ke le mo lebite. Sala mara go lo go ya nteng wa go keteka wa go le ha ise go keteka hela. Wa go abuse either emotionally or threats. Yes. Or threats. O khona go posta mo di Facebook ra bona go iragala go mpena a go roga. And a bigile ba trenda bigile ba trenda le khantsa di relationship, you understand? So ke diwe tse le gore di teng di a tshela me di dira ke diwe tse di tshesane tse le gore ha o bona gore motho ga tota ga go lomagane nka re nna le ene the relationship is not healthy. Indeed molelele gore no o ka mpetsa o ka mpola I'm not going any further with this relationship. O ya go ikuela mola o teng e be go nna le matata go gore ha pa le sona ba ikuela ba tsholla di case ha ba sentse go toba ke gore ke re be go nna le mo re pegang di case le rona ya nong setšhaba sa Facebook o re tile dan le kwe mokgosi bile borre ba rona ba emeletse ba re ka re kgaogana le motho ha ka batla go yena le mpitse ka moswale sena nna le bua yalo le re le mpitseng ha ka batla go yena ba mmogo ebile happy couple ebile ba le bitsa they've overcome gate ba bitswang the ups and downs the ups and downs now. How do we get to now? Ba re service. But at the end of the day, ba tsoga ba ele bangwe ba di statistics. You understand? It's ha ke tso gore ka e dira ja. Cause ya batho ga ba uti but ke diwe le gore di ka solve ya motho ga itse diaka. I think we should also look at the dynamics of psychology. Relationship ka palorato ga itse diaka ke go mo molemo. You understand? Mo lo rato go sentse gore go nne go le boitumelo. Go tana di ups and downs. It's not like go tana go le smooth hela. Leta lwa leta o mana leta re seng go la go batsana. Go re na le different opinions. You understand? Me at the end of the day sentse go le ba dumalana ka sengwe nya me mo kganyele re na re harologana me re sentse conflict resolution. Yes, at the end of the day we must agree gore re dira so se ka tseleng ja. Wa swara. But mo ha go hey go lwetsururi ara kubetsana every day. Yeah, me go yura gore ke le karaba to kere ha re ruta ngwana mo setsana ene go no go botoka. It is very important ngwana mo setsana gona le go ma ke se ke re ke myth kana ke believe le gore re dumela gore no mosimane kana bo monna o tshwanetse go jewa
and monna o tshwanetse go betšha, o tshwanetse go ntsha Monna o montle kwa pateng. monna o montle ko pateng. That thing e re Re etse re bolaile. ka That tšhaste thing monna o montle kwa pateng. is very bad. Ke a go bolelela, But it's- in wrapping the conversation, because unfortunately we've come to this point now. Re dira ka tsela e ntseng yang yaanong, that we have all these issues that are there, and we're all crying. Ebile ko motseng wa rona wa Molapolo le gone e setse o re wa re hai ke boipelo ke tswa Molapolo le motho a bo a le botsa phokotse. Re dira ka tsela e ntseng yang to eradicate this as people who may be emotionally traumatized. Like maybe we have childhood issues on the table, we have issues tse leng gore now ke gone di sa faceang gona no nyana. How do we get to know ourselves so that we become better people for ourselves and for the next person? re tshwanetse gore re bale o itse gore ga o ka lebelela nako e ntsi hela batswana hela re tsaya nako e ntsi mo Facebook mme nako e re e tsaya mo Facebook we are not learning anything. Nako e ntsi ke negative energy re bua re setse re follow di-page tse e le gore thola re ne go le monate mo gate go bitsa goteng village app Village app, something like that. No go le monate mo village app e le gore re boka batho ba ne ba gagautha re sapota go mebile following ya rona gono ko Ke gone ko e golelang teng. What is wrong? What kind of a nation are we building? All right. And those people are influencers. What kind of influence are they giving out to the nation? Because I've never been able to see Facebook malatsing. Ba bona dio tse re ba re ha ile gore nna ke a sapota go motho ke re ne go le monate mo village app ngwana ke a re nyile la re no go le monate. Why re ka skere tshwaragana re bopagana re khale dilo tse re di social club re di social group tse leng gore re nna re bua ka di issue tse whether ke tsa di drugs whether ke tsa crime ke tsa eng tse leng gore di ka re aga. All right. Time has really caught up with us. I had a very interesting question of asking, what do you think about public figures? I might just leave this as an open-ended question, to say, what do you think of bad publicity being used as a way, gender-based violence to pull our crowd, like we recently saw with one of our most prominent public figure? I don't know what you think about that, but should bad publicity, especially affiliating to an issue such as gender-based violence, be used to pull a crowd? I mean, what are we saying about that? If you're a prominent figure and should be combating gender-based violence, but you're using a bad stunt, GBV, to pull people to that because that's the type of content that they like. I don't know. That's an open-ended question, but that's how we're coming to the end of our program today. My name is Keitseng. Catch me again on Wednesday, same time, same place. Good night.